KARIKA has been pushing for the rights of older persons, and more so like now during this coronavirus pandemic, older people have been suffering too much. In 2 or 3 areas I would wish to mention about. One, it is very true that the government came up with the isolation, young people not visiting their older people in their houses to prevent from contracting the virus. But what has happened later is that the older people suffer a lot in isolation. How far have you ever gone to remember the aged? Is our present generation accommodating the aged? Is government fulfilling its promise of supporting the aged? Welcome to Kenya Aged Require Knowledge and Advancement Center, KARIKA, a center of peace, love and unity. I'm Anderson Juma. KARIKA is based in Dagoretti, few meters away from Riruta Satellite Police Station. Today we feature KARIKA, a home that laid its foundation in 2003, 19 years ago, with about 60 members, but currently accommodating more than 2,000 older men and women. Na KARIKA ni jina fupi ya kusema kwa kimombo Kenyan Aged People Require Information, Knowledge and Advancement. Hili jina nililipata wakati nilifanya research mwaka wa 1998-99. Nikakuta kwamba wazee wengi waliokuwa naishi katika vitongoji duni hapa Nairobi hawakuelewa maisha yao inaelekea wapi, na pia nikaona wanahitaji kuinuliwa kimaisha. Ndipo nikaja na hili jina KARIKA. Basi mwaka wa 2003 ndipo niliweza kuandikisha kama self-help group, na mwishowe mwaka wa 2010 tuka upgrade kuwa ni community based organization. Mr Mwega is the Chief Executive Officer and the brains behind the existence of KARIKA. KARIKA, wale hawajafika hapa wafike hapa. Ni Dagoretti South karibu na police station ya Riruta. Waanje hapa wataona hii nyumba inaandikwa KARIKA. Kutoka nje hapa nimepata mafanikio mbalimbali. Kwa hata mimi napenda elimu sana kutoka nikiwa mtoto, maendeleo. Kufika hapa nikakuta tena kuna moto ingine inanisaidia. Mawazo ilikuwa inakuja kunisumbua kidogo, tena inaondoka. Lakini sasa nikaona ni kama nimepata changamoto nyingine ya kukasana kama wale wenye mbiu. Bila wanasema kasana inabaki dakika 2 usinde. Sasa mimi nafurahia hapa. Nimekuta wasee wenzangu tunakaa pamoja mpaka nikaanza kuwa kijana. Tunapata madaktari wanakuja kutuangalia. Haya elimu nyingine watu wa serikali wanatufundisha. Hata naweza kuanza kuuza mayai. Ilikuwa zingine biashara. Sasa nilifundishwa juzi ili naweza kuanzisha biashara tu hata ya kuuza vifaranga vya kuku. KARIKA has been on the front line in fighting for the rights of aged ones regardless of the situation. Some will narrate how they found their way here and the progress they have been able to make so far. Mambo mengi sana hata hapa juzi vile mimi nilisoma mpaka 7.
Lakini juzi vile niliona hapa panakaa karibu inaitwa KARIKA plus Polytechnic. Ni mahali unajifunza maneno mingi sana. Nimejivunia wana imani that KARIKA atatusaidia watu sote pesa yetu ya miaka tuwaitike kutoka kwa yeye. Kuna vitu mingi tumeweza kujifunza. Kuna vitu vya kushona hivi, kama mnaweza kushona mkeka ama vitu yote hii, halafu muende na watu wakati wageni hao wanakuja hapa kuangalia hii shirika, wakipenda hiyo vitu mnaambiwa mfanye, kusanya kikundi, mtengeneze hiyo vitu ipeleke ili kupata pesa. Lakini hiyo yote tulikuwa tujaanza, lakini tumejifunza mambo mengi. Kwa majina mimi naitwa Jairo Ivayo Omoro, na miaka yangu iko 67, na hii miaka nililemewa, nilifika mahali nikalema kingozi, na wakati nilema kingozi kazi ikaonekana siwezi kuandikwa kazi. Sasa mimi nafikia wakati wa uzee, na wakati nimefikia wakati wa uzee, serikali yetu ndisikia ya kwamba inaandikisha wazee ili wazee wapate kutunzwa na serikali. The question remains, why the government has not been able to pay the old ones their pension allowances, and yet it has been pronouncing occasionally that the older members should enjoy the pension. Kuambia serikali hakuna mtu amezeeka kiasi ya kutupwa nje. Ya muhimu ni kwamba wazee wote wana haki ya kuwa na kiwanja ya mpira, wana haki ya kuwa na hospitali na waangazia magonjwa zao, wanafaa kuwa na madaktari wamesomea jinsi ya kutibu wazee, wanafaa kupewa kazi hata ili kilingana na miaka yao na nguvu zao. Kama ambavyo mnajua, wazee wamekuwa kitengwa sana na jamii. Wazee pia wamekuwa kitengwa sana, na hata makanisa tunaona wanatenga wazee. Kwa wakati huu KARIKA imeanza kutambaa kila mahali, sana sana Dagoretti North na Dagoretti South. Na tunaenda tukiunda vikundi ndogo ndogo kwa kila eneo, ikakuwe ni kama kwa kila kijiji, ili wazee wakaweze kukusanyika na kuongea pamoja. Kwa kuwa wakati wanaongea pamoja, hao wazee wanapeana maono, wanapeana nguvu, wanasaidiana. Kwa kuwa wakati mzee amekaa pale nyumbani, anakuwa na upweke mwingi sana. Na hayo mawazo ndio yanawaletea magonjwa mengi kama kuwa na pressure ama kuwa diabetic. James Kamau is the project officer who joined KARIKA a year ago, and through their project they have been able to have a door-to-door move to reach the older ones in Dagoretti and the rest of Nairobi to feed, dress and give them hope of tomorrow. Lile shirika ambalo limekuwa likitusaidia sana ni shirika ambalo linaitwa Helpage International. Hata kwa sasa hivi tunafanya project ambayo inaitwa Inua Jamii, kuhakikisha ya kwamba wazee wote wa Dagoretti South na Dagoretti North wamepata pesa ya wazee. Na pia kwa sababu tunafanya pamoja na viongozi wa Dagoretti South na Dagoretti North, kuna mara nyingi ambapo tukiwa na mikutano, Mheshimiwa Kiari amekuwa Mheshimiwa Kiari ni mbunge wa Dagoretti South, amekuwa ni mmoja wa wale ambao ni champions wa wazee, na amekuwa sana akija mikutano yetu na pia kuweza kusaidiana na sisi. Lakini ningeweza kuomba the leaders, mostly the leaders wa Dagoretti, wale ambao tunajaribu kuwa reach out. Sisi tunajaribu kuwa reach out ili tuone kwamba maisha ya wazee yamekuwa mazuri. Violet Kagai is a co-founder and says KARIKA has been partnering with a number of organizations and other well-wishers in order to expand the organization and reach those who are still untapped. Kwanza tulianza na administration ya Dagoretti. Mahali KARIKA Center iko ni mahali tulipewa na administration ya Dagoretti mwaka wa 2013. So wakati tulipewa hapo, mwanzoni tulikuwa tunalipa, saa hii hatulipi kwa sababu ni mahali pa serikali. Kwa hivyo tunashukuru serikali yetu na haswa administration ya Dagoretti.
ya South kutupatia mahali wazee watakuwa wanakuja kukutana, kwa sababu ni day care center. Wanakuja wakirudi kwa guardians zao ama nyumbani mwao. Na upande mwingine KARIKA ina partner na mashirika mengine. Kwa mfano mwanzo tulianza na World Vision, imetusaidia sana. Pia tukaja na sasa Helpage International, kwanza Helpage Kenya alafu Helpage International. Na kwa saa hii sana Helpage International, shirika ambalo linasaidia wazee, tunashirikiana nalo na limesaidia wazee sana. Most of them wameretire na hawana riziki ama namna ya kupata pesa. Tunapata especially time ya corona kutokea, wengi wao ni wafanyabiashara sana hapa Dagoretti, ama hata kama wafanya biashara ndogo unapata maybe watoto wao walikuwa wanawasaidia kidogo, but because of corona na biashara yao imesambaratika, hata pia watoto wao pia wamekosa kazi, so unapata ile support ambayo walikuwa wanazoea kupata hawapati. So unapata kuna frustration, so ile pesa nyingine maybe wangetegemea ni vitu kama cash transfer. So frustration yao ni kwamba because wazee 70 years and above ambao wanafaa kupata hii pesa. Life has not been easy to these older ones until they found this organization where education is offered, skills and other social concerns that are overriding around their lives. The clerical call remains the older members of our society deserves love, care and shelter. It doesn't matter how far you will climb the mountain. Home will always remain to be home. Therefore, it is our responsibility as youths to take good care of older members of our society. Reporting for Venus, I'm Anderson Juma. Venus. 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 Hamilton Media Group Limited is a consulting company in the field of PR and communication, feasibility studies, baseline surveys, legal framework, devolution, governance and democracy, monitoring and evaluation, peace and security related studies, performance management systems, research and many more. For more inquiries, please get in touch with us for your consultancy services via phone call +254 745 320 357 or email hamiltonmediagroup@gmail.com. Hamilton Media Group Limited, the best consulting group in East and Central Africa. Venus.